Diese beiden Herren verstehen sich als Öko-Aktivisten, auch wenn sie nicht so aussehen. Sie arbeiten an einer kleinen Revolution für den amerikanischen Automarkt. Ein Sportwagen, der kein Benzin frisst. Mit seinem Privatvermögen hat Andrew Saul begonnen, in Maryland an der US-Ostküste ein Elektroauto zu entwickeln. Für den Firmengründer geht es um die Lösung eines ganz persönlichen Gewissenskonflikts. I love cars, yet you can't help but feel a bit guilty because they're producing a lot of air pollution and greenhouse gases. And I think that this approach that we've taken will deliver a vehicle that's very attractive and stylish, and yet very fun to drive and also much more sustainable. Begonnen hat die Geschichte der Firma Genovations 2007 mit der Umrüstung eines Benziners zum Elektroauto. Doch das Verfahren ist relativ teuer. Und aus heutiger Perspektive hält Technikchef Steven Rogers es für sinnvoller, gleich ein E-Auto zu bauen. It's got to be designed around the components instead of trying to convert an existing gasoline-powered car into an electric car. If you do that, the weight distribution is terrible and the performance of the vehicle is terrible. So we have a 38 kilowatt-hour battery pack mounted in the center tunnel of the vehicle. That's for good weight distribution and safety. Under the hood, instead of an internal combustion engine, now you have an electric motor which is much smaller and lighter than a gasoline engine. Möglichst viele Teile des Modells G2 sollen aus Recyclingmaterial oder nachwachsenden Rohstoffen wie Soja gebaut werden. The most challenging thing about a green car is choice of the materials, because the two biggest issues that affect the performance of a car are its weight and its wind resistance. Hence we went to an aluminum frame and we went to lightweight composite materials for the body panels. Die Entwicklungsarbeit hat Genovation zum großen Teil an Partnerfirmen übertragen. Die Komponenten der Zulieferer kommen dann in der Bastlergarage der Firma auf den Prüfstand. This is a used Ford Focus that we bought as a test vehicle. And so we'll be installing our latest components to do road testing with this vehicle. We took out the back seat, and you can see we're fabricating a battery tray that will sit where the back seat was. So it's really just an exercise for us to study the different components that we plan on using in our future car, the Genovation G2. Die Batterie liegt schon zum Test bereit. Was noch fehlt, sind Geldgeber, die in Andrew Sauls Vision investieren. Bislang hat der ehemalige Banker gut $3 Millionen seines eigenen Vermögens in die Firma gesteckt. It's a huge risk, but I think it's one that's absolutely worth taking. Because I think it's the future. There's no question in my mind that the future of the automobile is towards electrification. Das Auto soll in 3 Jahren auf den Markt kommen. Der Preis fürs sportliche Fahren mit gutem Gewissen: rund 45.000 €.